Yes, it's you know, the road trip is definitely some sort of escape from reality and from society and also an attempt to escape death. So. A czy z takiej drogi da się w ogóle w jakiś sposób wrócić? Mam na myśli oczywiście tego, kto może wrócić. Tutaj tak naprawdę musimy rozmawiać też trochę na pewnym poziomie ogólności, no bo zakładam, że rzeczywiście część osób tę książkę czytała, więc wie, o czym mówimy. Natomiast część zapewne jeszcze jest przed lekturą i tutaj no myślę, że dobrze by było, żebyśmy próbowali tych spoilerów jednak unikać, więc dlatego tak trochę enigmatycznie mówię o pewnych sytuacjach. Ale właśnie, czy z takiej drogi można wrócić i potem funkcjonować w tej rzeczywistości bez konsekwencji pewnych? Well, sorry, I have to spoil the book for you. Because it's, you know, one of the persons, he dies in the end, okay, and the other one, he survives, and so obviously only one of them returns. I'm sorry, I hope you'll buy it anyway, but that's how it is. It's really hard to talk about without saying that. And so yeah, for Valdemar, who is he's the one of the persons in the book, of course, he doesn't return. He dies. And Asger, he returns home, but he's a changed person because of what he has experienced on the trip. Czy takie podróżowanie w sensie pomysłu na książkę było dla Pana bardziej pewną taką propozycją zmetaforyzowania tej całej opowieści o odejściu, czy może bardziej właśnie ta podróż miała oddziaływać w tym takim konkretnym wymiarze, bo przecież podróż też ma w sobie dużo takiego zakorzenienia w realności, nawet jeśli pozostaje metaforą. I'll say something about how I wrote the book and how I got the idea. Because you know, before I wrote it, I had been working as a caretaker for a disabled person, and I wanted to write something that took place in an environment like that. And when I wrote it, I didn't have any fixed plan, and I didn't know that it was going to be a road trip, but I just started writing these scenes in this suburb to Copenhagen, and I just thought, let's get him out of here. And then I came up with this. I googled this healer in Morocco. He's called Torbiel Mekki. I found him on the internet, and I thought, that's where they are going. And then it eventually turned out as this race with death, because Valdemar is terminally ill. But when you talk about books in this sense, it sounds like you've got no idea of what you're doing as a writer, but so you have to be a bit careful with it. But anyway, that's how I wrote the book. So I didn't have an idea of you know, that the journey was going to be a metaphor. But of course that's how literature often works. When you start writing, it takes on meaning, and of course one of the metaphorical meanings of that trip is that it is an escape from both from death and from the taxes and everything else. I hope that's a bit of an answer to your question. Yeah. Ja tutaj oczywiście pytam o metaforę czy metaforę z pełną świadomością, że autor raczej tak nie podchodzi
do swojego pisania, że właśnie obmyśla najpierw metafory, prawda? Autor chce opowiedzieć jakąś historię. Natomiast oczywiście tutaj moje pytania też dotyczą może takiej perspektywy, z którą być może Pan się zgodzi, że pisarz, kiedy napisze książkę, w pewnym sensie jest już tylko albo aż czytelnikiem. Czy może jest właśnie tym pierwszym i najwłaściwszym czytelnikiem? Jakby Pan ten wątek zinterpretował? Jak Pan się czuje? Czy jest Pan właśnie tym czytelnikiem uprzywilejowanym, bo Pan tę książkę napisał? Czy może właśnie teraz, kiedy ona już żyje, jest Pan tylko jednym z czytelników? Yeah, I'm just one of the readers, and it's not like I don't want to take responsibility for the book, but the way I write is that I try to put everything that I know about the story on the pages. So if I know what this road trip is about, then I try to put it in the novel. Of course, there are certain limitations because I can't, it would be a bit odd if I said, hi, my name is Kristian, I'm the author of this book, and I would like to tell you that I don't write that, but within the limits of of how the book is constructed, I try to be as open as possible and write everything I know. So after the book ends, I really don't know what happens. So yeah, I've written everything that I know about it, and then when the reader gets it, they have the same qualifications as me, because so we are at the same level. Of course, I know the book very well because I read it, but now it's almost 10 years ago, so probably many read it. Probably you know it better now, but because you just read it. But yeah, I hope that's an answer to the question. Tutaj bardzo ciekawy jest ten wątek właśnie upływu czasu, prawda? I tego, jak to, że trochę czasu mija od napisania, w pewnym sensie oddala każdego piszącego trochę od tej książki, prawda? Od tego dzieła. A zarazem właśnie dla nas tutaj jest to nowa książka, jest to książka, którą właśnie czytamy i jest to książka, którą gdzieś możemy lokować w kontekście też właśnie naszych odczuć, naszych emocji, bo niezależnie właśnie od tych konkretnych biografii bohaterów, taka opowieść o właśnie odchodzeniu i takim towarzyszeniu komuś w odchodzeniu jest chyba taką opowieścią bardzo uniwersalną, bo my ją na różne sposoby, oczywiście w różnych konfiguracjach, też inaczej, prawda, ale często w swoim życiu jakoś też musimy przeżyć, przerobić, doświadczyć i potem właśnie z tej bliskości śmierci wrócić do życia. Yeah, but I always think that when I publish a book and people read it and make sense of it, in a way, it's a bit of a miracle, and I'm not saying that as a joke, but just because I'm probably the person, the reader that gets the least impact from this book. It doesn't move me at all, but because I know that it's all constructed, and also I see the wheels turning when I try to read it, and this idea that people can read it and actually see pictures in their mind, I think that is amazing. When I read it, I don't see pictures. I just see words. It's a very different way of reading a novel when you actually wrote it yourself. And I consider that a small miracle that language can do that. What was it? Yeah, I had something more to say, but I think I just distracted myself. Maybe, yeah. Sorry. Yeah, and it's also I usually I don't go back to my novels once I read it. Once I've written it, it's called in English. Then it's sold to me, and
it's to read it is like you know, just to. It would be like eating your own vomit or something. It's just, it's already digested for me. So right now it's the readers. Yeah, sorry for the gross picture. I'll take that back. Yeah. No tak. Tak, ale proszę Państwa, no, my tutaj właśnie cały czas pozostajemy w tej perspektywie poznawania czegoś nowego, więc będziemy trochę zmuszać autora, żeby właśnie wracał do dobrze znanej powieści albo do dobrze zapomnianej trochę, prawda, w kontekście tego właśnie upływu czasu. Ale z drugiej strony, skoro, no właśnie, ten wątek tego upływu czasu i tego trochę jakby zapominania własnej książki, której doświadczeniem przecież wielu pisarzy powraca, to może byśmy się chwilę zatrzymali przy tym właśnie punkcie, przy tym momencie, bo jestem ciekawa, jak właśnie przy okazji rozmów o tej książce w różnych krajach, bo też były inne tłumaczenia, jak właśnie gdzieś ta powieść rezonowała, jak gdzieś właśnie ten upływ czasu był dla Pana może mocniej odczuwalny, a w którychś momentach może trochę mniej z jakiegoś powodu. Czy takie gdzieś różnice, nie wiem, kulturowe, językowe gdzieś wychodziły w trakcie rozmów w różnych właśnie krajach w kontekście tego tłumaczenia na różne języki, czy może niekoniecznie miał Pan takie poczucie, że jednak gdzieś tam jest pewna taka spójność tego odbioru? No, it differs, and it differs from country to country. Well, and also I change. For example, in a way, I find it easier to talk about it now because when I just wrote it, it was like it was like sitting in a cave for a few years and then coming out, and you just get confused by all the attention. But now it's history, and it's easier for me to relate to it in a way, like it's something that happened a while ago. But it's also people read it differently in different countries, and I think especially the sense of humor, which I think it's a bit dry and cynical, and also it can almost be a bit evil, which it's not really the way I am. That I consider myself a really kind person, but when I write, it always gets a bit evil. I don't know why. Some countries, they just relate better to the sense of humor in the book than other countries. And one really important thing about the reception abroad was that I called it Death Drives an Audi. I think that was a very fortunate title to give it, and especially the Germans were very interested in it. And they bought it almost immediately after it came out. They bought it, and actually maybe, yeah, if I had called it maybe Death Drives a Toyota or something, I would probably have been a major Asian hit. I don't know, but it sold to Germany. I think. Maybe because of the title, a good title is important. I don't know if it's good, but it caught attention there. Yeah. Dobry tytuł ma znaczenie i język ma znaczenie, bo tutaj wbrew pozorom my cały czas też mówimy o języku, bo też to, co Pan wspomniał o tym właśnie takim trochę przewrotnym, trochę może cynicznym, trochę może złośliwym poczuciu humoru, to jest też kwestia właśnie języka, ale i też kwestia tego chyba, jak my umiemy, jak my chcemy, w jaki sposób my akceptujemy w kontekście rozmawiania właśnie o chorobie i o tym odchodzeniu, o śmierci. Bo chyba to jest rzecz dosyć trudna, a to się Panu udało, właśnie opowiedzieć o tym odchodzeniu tak, że my właściwie prawie do końca czujemy radość życia związaną właśnie z podróżą
tych dwóch mężczyzn, którzy są bohaterami tej powieści. Yeah. I don't know what to say. I wish I could say something clever about death, but it's really hard to say something clever about death, and that is also really one of the evil things about death, that you cannot say anything about it that is not a cliché. It's designed that way. And all we really say about it is just guessing, because we don't know much about it, because obviously when you experience it, you can't talk about it. But it's a major theme in art and in literature, and I really got nothing clever to say about it. That's it all turns out as clichés if you try. Or I don't know. That's Za to, proszę Państwa, dużo mądrego jest w tej książce i to niekoniecznie serio, ale to nie serio, to zabawnie właśnie tak naprawdę oddziałuje na nas bardzo mocno. Coś się zastanawiam właśnie w kontekście tego poczucia humoru. Wydaje mi się, że dobrze mówię, ale jak przyglądałam sieci, chyba okładka właśnie duńska była taką okładką bardzo specyficzną, bardzo taką, no dziś oczywiście trochę może sygnalizującą właśnie ten kontekst śmierci czy ostateczności, bo tam powiedzmy jakaś super czaszka, prawda, czy coś w tym stylu się pojawiło na tej okładce, ale sama okładka była taką bardzo kolorową okładką, bardzo barwną. Ona trochę przypominała taką stylistykę tego podchodzenia do śmierci, która jest obecna chyba w Meksyku, tak jeśli dobrze kojarzę. Czy właśnie tutaj miał Pan wpływ na dobór tamtej okładki i czy to gdzieś było takim świadomym nawiązywaniem właśnie do tego poczucia humoru, czy tego sposobu opowiadania, takiego właśnie w kontekście obchodzenia się ze śmiercią, żeby nie było ono właśnie takie patetyczne, ale zarazem właśnie, żeby nam mówiło coś ważnego, ale było też takie ciepłe, dowcipne, czy złośliwe momentami, ale złośliwe w taki życzliwy sposób, tak bym powiedziała. I would like to say it was because I played a role in it. So I met a guy in Germany who was he was drawing. What do you call it? He was an artist, and he couldn't speak Danish, so he couldn't read the book. But I liked what he did, and then we just sat down over a beer, and then I said, I just told him about the book, and I said, could you put a skull somewhere on the cover, and could you put a monkey on the cover? And then he just took notes, and he went home and did this very colorful artwork that is on the original book, and then my editor just said, okay, we'll buy it, and then they put it on the cover, and I like that about my editor. He's so easy to deal with this sort of stuff, and actually it was, you could see that the cover also inspired other covers in Denmark at the time. They started using that color, I think that I learned afterwards that he probably expected a lot of corrections, because when we said, okay, we'll buy this version, he said, okay, that was easy. So it was probably, I think he probably just did a first draft because he expected that I would come back and say, change this and change that. So, but I liked it the way it was, and I think if the book had a black, really sad cover, it would just be too much. So I like the colorfulness of it, and well, just because I said it's hard to say something clever about death, and then I came up with something clever just as I finished talking. So I'll say it now. Just I think that Valdemar he fascinates Asger in the book because he is terminally ill, but he also has this way of just observing and being in the present. No, it's all like being in the present. It's a cliche, but
but I think that is just that is why he fascinates Asger so much, because he has this way of just being present all the time that Asger likes, and well, I noticed that has a tendency to slow down time if you just can, you know, be one place at a time. Yeah, I'm really glad you're asking me that question, because I haven't talked about that before. And actually I have an uncle who is from Morocco, or I had an uncle, and when he read the book he said, "This is not Morocco," he said, and it isn't, not at all, because to be honest it's just something that I drew out of a hat. It's a coincidence. They could have gone anywhere, but I just came upon this healer called Torbi El-Mekki, and he was from Morocco, and I said, let's send him down there. But the further south they go, the more unreal it gets, and it's not, you know, I've never been to Morocco, and it's almost like a cliche. It's like the Western or the North Europeans' idea of a Morocco more than Morocco itself, I think. And that is something that, you know, I talked about, you know, feeling guilty, and that people would get angry with me, and that is something that I feel, you know, I can feel bad about it as well. Instead of writing about Morocco and maybe being interested in it, I just create this cliche, and I might go on Google Earth and just see a bit, and then I just write. But that's how it turned out. Yeah. Yeah, maybe as an author you just shouldn't talk about your books, because the more you talk about it, if you're being honest about it, then it always sounds like there's no thought process involved at all, and it's all just coincidence. But it's. I also find, yeah. But it's often that's how you write, and it's just, you know, It's also when you're writing a novel, you're in I think you have this structure in your head, and then suddenly stuff pops up, and it just fits into the novel, and it seems like a coincidence, and you can't explain it. But it's also because you have been working on this structure of works of thematics and symbols for a year, and it's just in your head, and you're thinking about it even though you think you're not thinking about it. And then when you see something that fits in the novel, it seems like a coincidence, but really it's just your inspiration. And it's hard to talk about without it sounding really simple. Yeah, but yeah, I wish I think you're right, and it's also, you know, you see in the book where Valdemar he refuses to go to the traditional tourist sites. He would rather go at some, you know, bizarre places, and it annoys Asger. And I think there might be a point in that, and that is probably connects to what you just said. Skoro otrzymałam odpowiedź potwierdzającą, to chyba jest dobry moment na takie właśnie podsumowanie, że tak, stwierdziliśmy wspólnie, że właśnie, że tutaj ta codzienność i to bycie razem jest kluczowe, i to jest chyba tym właśnie najważniejszym doświadczeniem w tym towarzyszeniu w końcu, w tym towarzyszeniu w umieraniu, które zarazem jest bardzo intensywnym doświadczeniem życia. I to jest chyba tutaj tak naprawdę niezwykłe, jeśli dziś czytamy tę książkę. Ale zapytam też Państwa może o chęć zabrania głosu. Może ktoś z Państwa miałby ochotę albo zadać jakieś pytania autorowi, albo podzielić się krótką refleksją. Oczywiście to wszystko jest spowodowane tym czasem, tak, który nas goni. Jesteśmy tak na targach i tutaj ten czas jest jednak kluczowy, chociaż moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać. Może ktoś z Państwa miałby ochotę właśnie zabrać głos.
Nie widzę, nie słyszę. W takim razie zapraszam Państwa do rozmów kuluarowych, może tak. Mamy obecnego autora, mamy obecną tłumaczkę powieści, mamy obecnego wydawcę, tak, więc tutaj na różnych poziomach ta rozmowa może się toczyć. Bardzo też Państwu polecam tę doskonałą książkę, bo my tutaj oczywiście nie wyczerpaliśmy w żadnym wypadku tych wątków, które można by było tutaj poruszyć i tak jak powiedziałam, moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. I to jest chyba najciekawsze przy właśnie tego typu książkach, że nie zostawiają nas z taką opowieścią zamkniętą, ale otwierają nas na właśnie myślenie o kolejnych wątkach, o kolejnych właśnie jakichś tematach, które gdzieś się pojawiają nam w głowie po lekturze. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję.